Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waa walaalkiina Momani channelka crypto ku taajir kusoo dhawaada qaybtii labaad technical analysis-ka oo Aave maadaama wax yariis aan soo taaban Aave wuxuu ahaay fundamental iyo concept ahaan wuxuu ku dhisnay qaybtan waa qaybtii labaad oo at least basics wax yar aan ka taabanayno aan fiirino at least some price prediction ku waxay dhahaan waa meesha laga yaabo qiimihii oo gaari karo bull run kaneeto markuu soo laabto meeshii laga yaabo inuu soo taaban doono all time high kaneeto isweydiinayna all time high ma laga yaabaa bahalkaneeto Aave inuu soo jibi doono ama all time high waxaa laga yaabaa inuusan gaarin oo all time high uu ku fadhiyay 668 oo gaaray previously so su-aasha waxay tahay meeshaas heeto ma ku noqon doonaa iyo ma jibi doonaa iyo hadduu jibiyo xaguu aadi karaa haddeertaan haddii aa fiirino qiimi ahaan price ahaan recently wuxuu usoo dhacay almost 80% without no doubt kaas waxaa waaye 80% markuu qiimo iyo wixii ka badan hadduu soo dhaco bearish market ay dhahaan so 80% wuu isceliyay below than that haddii si fiican u gali lahay a longer period waqti kasii dheeraa la arki lahaa suuqaaneeto hoostaas inuu kusii daahi lahay so maadaama uusan gaarin waxay dhahaan semi bearish ay dhahaan oo kasoo noqday 70 haddeertaan uu taagan yahay almost 74% 75% haddii aa fiirino meeshan labadan line aan saaray straight line inta kasoo qaaday marka inta la fiiriyo what is going on inta maxaa ka dhacooyo just put one straight line aan dhignay one trend line aa saarnay another trend line aa saarnay so labadan inta waxaa u fiirinoonaa as a buy zone and resistance meeshii oo resistance ay ka dhacday buyback one time ay ahayd or before the price even went high also sameynin in the previous oo iska ahaay higher lowgiis oo iska ahaay even though intuu hadan pricekii mar labaad uu kusoo noqday oo soo taabtay oo hadan laga celiyey oo inta at the least you can even see bahalka priceka in laga celiy ma ahane oo wax yariis oo price ahaan meeshaan oo cabaar fadhiyey in the past if you let's just put that insaana dhahan almost 13 beri ayuu meeshan ku jiray and during that time waxaa lagu trade garay almost 1.19 million trade ka dhacay back and forth oo at least a minimum trading ka dhacay so midda kale aa fiirinayo waxaa waaye on a daily waaye daily aa ku jirnaa weekly haddii aadid aa fiirisid bahalkaneeto wuxuu kusii jiraa downtrend downtrendkiisu ku adag yahay there's no bullish reversal wax soo gala bullish reversal male there was at least this one a buyback oo ka dhacay but strong ma ahayn haddii oo bahalkaneeto pricekiisa oo candlekan waxyariisu kor usoo kici lahay oo meeshaneeto oo fadhi oo soo dhaafi lahaa ilaa intuu imaan lahay that was definitely a bullish reversal bahalkaneeto continuation aa laga arki lahay haddeertaan maadaama oo saan weekly perspective oo yahay yaa uu soo noqdo wax yariis ba waxaa laga yaabaa kan inuu doji week usbuucan ku xiranmo maalmaha kasii dhiman almost like a week couple days ka dhiman 3 beri camal ka dhiman weekly chart price inuu xirmo but anaka waxaa ka qaadanaynaa le waxaa waa meesha ku gali karno meesha ka bixi kartid but bahalkan it's not a video that I always update it's just to show meesha price prediction meesha gaari karo iyo qiimo ahaan maanta haddii aa gali lahayd xagii meelihii loogu bixi lahaa ama meeshuu ka gaari lahay eventually bahalkan you could also put another channel we can say that inuu meeshaneeto uu ku jiro at least a downward channel at least a rising a falling wedge at the same time waxaa la dhihi karaa falling wedge uu egyahay haddii qaarna dana saana u toosiyaan waxay dhahaan a channel ahaan u fiiriyaan marna sidii aniga u dhigay khaasatan ahaan dana qaarna saas u yeelaan intay soo taabsiyeen another place waa inuu taabtaa at least one more place and also another meel saddexaad waa inuu soo taabtaa so that in itself waxay u fiirinayaan like a at least bahalkii maxaa la yirahdaa a falling wedge oo markii afraad ama markii saddexaad intuu markuu soo taabto oo bahalkan uu jibinayo oo suuqa oo wax fiican uu kasoo bixinayo oo kor oo u kacayo meeshaaseeto so waxyaalaha hadda fiirinoono okay let's just say waxaa ku haasanaa a falling wedge meeshaas ku haasanaa sometimes it can play out marka dhinacaadi wanaagaada u noqon karaa marna waxaa laga yaabaa dhinacaadan uusan usoo bixin that is daily and we can come down to 4 hourly let's look at the 4 hourly daily waa soo fiirinay 4 hourly zoom in into so 4 hourly if we look at it haddeertaan priceka there was a sell off oo ka dhacday where is it and where is it heading to is it coming back to meeshaneeto as a support inta ma usoo socdaa ama meelahan muu ka hari doonaa oo kor aadi doonaa haddii aa fiirisid almost waxaa ka dhiman some percentage before oosan ilaa meeshaaseeto ilaa hoostaaseeto usoo dhicin oo soo taabanin at least
at least waxaa ka dhiman another 4%. So that is substantial. Wax dheer waaye, waa halow badan, almost 4% for it inuu hoos usoo dhaco. Yes, indeed. There's two places. If I would haddii aan dhaho bahalkaneeto on a 4-hourly chart aan ku qaadanayo, aan ku gali karo, aan dhihi karo, hey, at least 4-hourly later on bahalkan uu hoos usoo socdaa. Um, oo suuqa la iskugu raacsan yahay. Inuu meeshan soo taabto at least 1/3 of my percentage inta aniga aan ka gali lahay, 1/3 of it haddii aan haasan lahay kun, at least 1/3 meeshaaseeto percentage oo ahaan inta waa uu gali lahay price target. This will be my buyback, and the other 1/3 kale inta ka gali karaa midda labaad. Um, and so forth. So at least bahalkaaseeto wuxuu ku sameynayaa saasna kulama dheertid hadduu suuqa xataa zaid usoo dhaco. Suuqa xataa hadduu zaid usoo dhaco wuxuu usoo dhici doonaa almost like I think 14%. 14%, yeah, it's really horrible as a 14% suuq kula soo dhacay, but you're not far away from it when you look at a price wise of it. Waa $20 if you look at a percentage kaaseeto. But percentage ahaan haddii u fiirino, yes, indeed, that is a huge percentage. That will be my next 1/3 of it. Haddii aan $1 aan gelinayo, 300 meeshaas aan gelin lahay, 300 kalena meeshaas kale aan ku xejin lahay. Markaas haddii oo lacala hoostaas uu soo jebiyo, there's no way price inta ku gali doonaa. Once it breaks that, it's gonna go lower. So, and you just wait for a lower price, 60s, 68 ama waxaa ku sugaysaa 90s meelahaasaan ku sugaya. So let's just say for the purpose of bahalkaneeto pricekan wuxuu ku imaaday at least meeshan uu kugu soo taabtay in between 170 to 175. The reason why I say that that is the least oo imaan doono oo laga yaabo highly percentage oo meeshaas uu ka noqon doono waxaa waaye due to this thing being so weak. Markuu soo noqonaya almost xataa ma soo laabanin 0.382 maku soo noqonin from its recent local high ah kasoo qaadan. Xataa recent local high is this one. Recent local highgiisa waa kaasaa, not far of it. Wuxuu soo taabtay adiga 0.38, 0.5 aa laga soo celiyey. 0.05 aa laga soo celiyey, and the likelihood, let's go delete that and say waxaa ku sugeynaa 0.886. 0.886 wuxuu ku dhigayaa almost 140. Um, 0.886, yep, wuxuu u fadhiyaa almost exactly wuxuu ku fadhiyaa meeshii linekii ahaay oo supportkii linekii aan ku dhigana oo 140 ku fadhiyaa. Two places, another one is 0.618. 0.618 wuxuu ku fadhiyaa 158. So buy price, at least one of my buy prices, bahalkan as a trade haddii ku galayo 158 iyo 140, and buy pressure aan ka dhigi lahay. Once it breaks above this trend line, for sure, suuqaneeto is positive. It's going to be another positive momentum once at least it comes back down again and retest this line. Marko at least it line cannot test gareeyo. They call it as a supply line. Trend line ahaan haddii u fiirisid, trust that haddana wuxuu sameyn doonaa retest before it actually oo sameeyo impulsive movement oo suuqa hore usii baxo. That is one place target ahaan if haddii aan u galayo trade or trade ahaan. But most likely aniga the intention of this video oo u sameynayo waxay tahay, where could this thing eventually go to? Like how far could this be stretched out? Xagoo gaari karaa suuqa? Xagee laga yaabaa bahalkan percentage ahaan, qiyaasatan ahaan, meesha laga yaabo the maximum, or even if if there's going to be like a bull market. Bull marketka hadduu soo noqdo oo wax kasta oo suuqan soo dhaafo oo meel fiican u aado, where would this price go to? I always try to see for a golden price, golden packet aan markasta isku daya inaan raadino. The minimum, you have two places. You have $1,010 or 998 for the next bull run for sure. Bahalkaneeto inuu gaari doono oo soo daawo doono eventually. Haddeertan wuxuu taagan yahay I think 274. That's gonna be if maanta haddii aan u galo investment ahaan, and I say I will keep holding it ilaa oo ka imaado suuqa waqtigii meeshii aan ku gaadayo oo la dhaho golden packet. You will have at least 474% percentage ahaan. That is a really incredible high return on noqon doona. That is my perspective and my analysis of when this thing bull market kiisa hadduu soo noqdo, where would it eventually go to? And the sky is the limit ahaan mar kasto, but sometimes
you have to be reasonable price ahaan ma laga yaabaa meeshaas inuu kuu gaaro. So another thing aan isweydiinayo iyo aniga mar kasta aan isku dayo inaan ka jawaabo when it comes to my trades and perspective ahaan, as when it comes to this place and it breaks bahalkaneeto la dhaho it's all time high, all time highgiisa markuu the way you look at it, the golden pocket is when it breaks all-time highgiisa markuu suuqa soo jibiyo, there's nothing that's holding it or hawo. It's only blank air, and they call it discovering new places. Markuu bahalka jibiyo, like Luna camal, all-time high uu sameeyey. Every time uu all-time high sameeyo ama Solana all-time high sameeyo, suuqa shoring zaid waa laga cabsadaa because it's actually testing new all-time highs. Um, wax kale aan fiiri karo as a daily wise inta stochastic, we can just go back quickly, labadan indicator aan fiirinayna, just put those two, reset it. Lastly, if I'm waiting trade handii aan kusii sugaayo on my daily wise, waxaan sugayaa bahalkan inuu hoostaan imaado, haddii aan dhahayo eventually inaan u gali rabo, bahalkan haddii aan rabo inaan u galo long ahaan, haddii position long aan ka qaadanayo, ama daily ahaan haddii aan u galayo as a trade, waxaan sugayaa aniga patiently bahalkan ilaa uu soo dhaco hoostaan uu soo taabto. Kan kor u aadi doonaa 4 hourly chart asiga soo u socdo slowly, it will eventually asigan intuu ka kacaya, it will eventually go up here before intuusan suuqa soo laabanin. Markuu soo laabto asigii iyo kan the white linekana whitekana ujeedin, wuxuu yahay daily waaye kan 4 hourly waaye, 4 hourly every 4 hours wuu isbedelaa, kan every dayna wuu isbedelaa. So eventually I think 16 hours later aan u qiyaasanaya, maybe 4 times 4 16 hours later, bahalkan kor u aadaya hoos u soo laabanaya. Markuu hoos u soo laabto inta uu soo taabto oo haddana oo at the same time oo bahalkaneeto oo stochastiga oo meeshan oo fadhiyo weli oo meeshan uu kusii fadhiyo accumulation zone oo yahay, that is a definitely a support line kan uu soo taabto, a good place to actually oo long aan ku gali karo, suuqa aan ka faa'iideysanayo, aan buy aan sameynayo, hadhowtiin meeshan aan ku iibinayo. And when you're doing futures iyo waxyaalahaasna, the opposite lela sameeyaa, but that's not my intention with this video. Walaalayaal kusoo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.